Yɛbɛda Awurade ase papaapa. Wahwɛ yɛ so ama afe akɔ aprɔ abɛto yɛn n'asomdwie mu. Yɛda n'ase yɛyie na yɛkamfo ne din fi sɛ ɔne yɛdi ne yie. Ɛma yɛn nyinaa yɛn ho afinkyia pa. Megye di yie sɛ Awurade ne yɛn adi ne yie afe a akɔ na wieɛ. Na mewɔ gyidie ɛwɔ arehyɛmu sɛ nea wahyɛ anaa deɛ ɔde yɛahyɛ afe foforo yi ase no obeso ye mu na ode ye wie nkunimdie na de da ye ni so ni de si ye ni so bia no ye very certain say Awurade dum mu no obema abamusa ama yen ye beda na se ni ye na ye ni akamfo ni din efise Awurade ni yen edi ni ye papa ye hye afefoforo ase ye toa ye na desua eso penifo se etire enti ye die ye nyae ekyehye. So you better to us and we will continue to learn. Na you better say Awurade say omwa yen papa e na this mu in helping us to understand the times in which we live any an amount so it just say yet to as far as the present truth is concerned. Na this chat no we looked at exactly October 1844. 1844 hwamodie kese esi no. Ɛhɔ ne yɛde adesua siiɛ na yɛbɛtoa so afiri hɔ. Hwamodie n'akyire no die ana nneɛma bɛyi ɛna esisiɛ. Ɛno na yɛbɛhwɛ. So we are going to look at after October 1844. Na aboa yɛn ama yɛate the happenings around na afei aboa yɛn papa in our studies. Na yehu because you trace down the history lane. Na yehu the foundation, the pillars, the foundation of our faith. Yengidi a yekura mu beti saa bere no. Ne fatwo no hefa ne yeto no. The foundations were laid from 1840 to 1844. Ne fatwo ni gina Afehyia ha wotwe aduanan ekopem. Afehyia aha wotwe aduanan nan. From 1840 to 1844, ɛhɔ ɛna yɛnyina so yɛngidie fapem yɛngidie nyina so no ɛhɔ ana fapem na ɛhɔ na yɛto fapem no ɛwɔ hɔ ɛwɔ saa brɛ no na etwa sɛ yɛkura mu saa na eni kwan sɛ yɛgye mu hwamodie ne baayɛ in 1844. Now we are going to discuss what we call scattering and gathering. Yɛhwete na Afehyia sanso aboaboa no. That is our discussion that is our first discussion, scattering and gathering. Eno ena yeko ye babisua ye kan ye nyitu osem no ewo Hosea. Now after 1844 hwamodie no there was massive confusion in the Advent movement. Tantawadie bebre minteme wansi bebre necessary because omo anye ni da with the midnight cry ebra omo the correct understanding of the prophecy say enwie April name we be extended to autumn which is October 22. Omo anye ni da say hwamodie betumi aba nanso abrawo sem ne say eba saa until there was massive confusion. Omumu titi bebre na die ba ko a wo mo ye yo mo dodo na ye ena ye ba be kan ho asem ene kokobọ a Nyankopon na mewra white so de man concerning it no eno na ye ba be discuss scattering and gathering. O ma ye mo mpa ye ra ye da wase adesua di kan wa afi mu ni na mo nkonkon so be kyerɛkyerɛ Jesus Christ de monte amen. Ye kan bi afiri Hosea timsia nkyemu baako ose mumrama yensane nkwa Awurade nkyɛn na ɔno na watete yemu tintitimu kɔso bi nyama bebre ne kɔso ɔno na watete yemu na ɔbɛsa yɛn yadeɛ ɔno na wabobɔ yɛn na ɔbɛkyekyere yɛn. Come and let us return unto the Lord, for he hath torn and he will heal, he hath smitten and he will bind us. Die ena isiye after disappointment
agyidifo no mu dodoɔ na ahyɛ aseɛ sɛ wɔsa hyehyɛ date foforɔ wɔsa tampa wɔsa sesa nneɛma because October 44 famodi asaba. Now they don't understand ɔmo nte aseɛ die ne see. Now they revisited the pillars of our foundation. Yɛngyidie no fapem no wɔn kɔɔ hɔ sɛ wɔde wɔn nsa ɛkeka na wɔde nsesaeɛ nsakyerɛ aba mu nti ebi hyɛ aseɛ ɛsa asɛte date foforɔ ebi ɛde kɔ 1847 ebi de kɔ 1848 ebi de kɔ 1849 ebi de kɔ 1850 ebi de kɔ 1851 kyerɛ sɛ they were setting dates all over the place na wɔn sɛ set date na saa deɛ so na wɔn kɔɔyɛ ɛde wɔn nsa kɔ kaeɛ ɛno ɛna yɛ ebe discuss yɛ kenkan bibi afri mame white mo ma atwere edi kan friend early writings ne nsɛm kakra wɔka ɛwɔ ɛhɔ ɛno ɛna yɛ nkomodie no yɛ hyɛ aseɛ edi afri ɛhɔ. Early writings page 74. I said the Lord showed me that he had stretched out his hand the second time to recover the remnant of his people. Nti wɔ sɛ Awurade akyerɛ me sɛ wasan so atene ne nsa ne brɛ tɔ so mienu na afei wɔde twe ne ma nkaeɛ no ebiem ɛbrɛ tɔ so mienu yɛbɛhwɛ ɛho adesua ana yɛbɛte aseɛ nkyɛ now nti ɔmo saa ɛhwɛteeɛ after October 22 disappointment no and that efforts must be redoubled in the gathering time nti anamo ɛsɛ yɛtu biem no ɛwɔ sɛ yɛ bra yɛsa ka yɛn ho abomu biem yɛsa ɛka yɛn nyinaa yɛ abomu ebiem no in the scattering time to ɔhwete ebremu no Israel was smitten and torn to ɔhwete biem no wɔtete Israel mu nanimu teteyɛ but now in the gathering time ebre yi a wɔka yɛ abomu deɛ God will heal and bind his people up onyankopɔn bɛsa ne ma yare ebiem sɛ ne Hosea chapter 6 verse 1 ɛka no ana okutu wa no in the scattering ɔhwete bremu no deɛ ne sie efforts made to spread the truth had but little effect anamo a otu sɛ ɔbɛboa ma no korɛ no akɔ n'anim no ana ha no korɛ na trɛ no ne hunsunsunso ne swa na anamo no wɔ fam deɛ ntia accomplished but little or nothing ehunsunsunso no sɛbi na ayaketuwa bi but in the gathering and kabomu bremu no when God has set his hand to gather his people ebra nyankopon asa tre ne nsa na wa tene ne nsa so be ka ne ma abomu biemu no efforts to spread the truth anamon a esese anamon a yede ebe tre no kure no no will have their design effect ebenya ne nsunsuanso no sene ese all should be united and zealous in the work yen nyina yen kamum na yema yeni mmere wa adwuma no ho I saw inti Afehyia ahana adesua no wopa I saw that it was wrong for any to refer to the scattering for examples to govern us now in the gathering me hunu say enye papa na yemfumso kese se ye betsan ko yachi ewo ohwete brenbra na amanfo asa ede o monse keka yenjidie foto pillars no na won set date tabe no nyina ye scattering time wose da bi ma ye nko ebra ye wo enkabomu bremu no for if God should do no more for us than he did then Israel would never be guarded say rade nya hwede a ana rade ntumi nya de a ene nkamu ntumi ma Israel mu yento aso I have seen now scattering no ahana ewo it is scattering nyina ne say e de na a constitute scattering say akwanwefo no omo hweteye den enie I have seen that the 1843 chart was directed by the hand of God. Did you know 1843 chart no and also the foundation pillar of the faith jidie ni nyina ne fapem no no I have seen that the 1843 chart was directed by the hand of God onyankopon nankasa nsa mo de directed ade no
and that it should not be altered. Intini kwanza yede yensa kana sini kwanza yesesano. That the figures were as he wanted them. Na niame wo so no. Figures no numbers no, in figures be brain no for the three chart no so. Said ye Nyankopon pe. Nyankopon na Nyankopon pe se wo so. Figures wo so nyina say ask God when Nyankopon nankasa pe and wo so. That his hand was over. Nana nensa his hand was over and hid a mistake in some of the figures. Into what nensa kata and fumsuo bia na ewo and figures ni bi emu. So that none could see it. Said be obia ehu until his hand was removed because he said uyi nensa. Into we have for the 1843 chart now, which is the foundational pillar of the faith now. Na emfumsuo bi ewum na Nyankopon nan kasa ene kata so a wama mela ne nkrofo no enhu na bredru ye no oyini nsama wo hu mfumsuo no yeso ye ho ade enti mensa anko ho biem eno ne figure 43 ana wo chart no so na edi hwamodie ebae in April 1844 no enti Nyankopon ne nsa obi eni midnight cry bra omo twen wo twentwen bremu no omo discover a mistake no omo hu say aha enti April 1844 name ebe extend 6 months to October 1844 enti how na wo chat no ho no omo sorting it out in this October disappointment no figures no na enyina figures bia so April disappointment figures October disappointment no figure prophetic period figures na watch out no so ni chaka bia but so na wo mo asa akwa omo say 30 different dates na era right friend say scattering time e bra nyam ni kwan say e boso na hwete asafo no na bre wo say kan wo bom no say tie ase say sa for the three chart no senya net ye no sa na net ye mfumso na wo ho wo hunu ye omo correct ye ntie how be any ho after October 44 disappointment no it na yen hwe Miller's dream e dia na ekoso e wo yasafo mu ye foundation ye ngidie fapem no ye de ensakeka ya trese sabi ase nimde esene Nyankopon ma kwan e ma ye to fapem no in the writings page 81. See, right there. Or see, I dreamed that God, where friend Miller's dream, okay, writings more. You're trying to Miller's dream. I dreamed that God, by an unseen hand, sent me a curiously wrought casket about 10 inches long by 6 square, made of ebony and pearls, curiously inlaid. And it was so that na ne da yesumu no, ohun se casket bi unseen hand ensa yehu ena eye sa casket no na ne casket no measurement e de da ho the measurement 10 inches any 6 square into 10 by 6 by 6 ubonzo ubenya 360 ejino made 10 by 6 by 6 ubenya 360 yede enoni mela e kwanya wo fa so ehu se eda ejina ho ma fi the day year principle because I feel 360 days so principle na mela I apply the unlock Daniel 8 verse 14 which is the central pillar of the Advent faith no I don't know what come asem in this casket no the measurement it is say principle na mela use e the unlock the 2300 day prophecy no fascinating nti casket no was it to the casket there was a key attached into na safwa e casket no I immediately took the key and opened the casket into me fa safwa no and me bu a casket no when to my wonder and surprise I found it filled with all sorts and size of jewels, diamonds, precious stones, and gold and silver coin of every dimension and value, beautifully arranged in their several places in the casket. Enti oba safwa no bi a casket no
ɛna wo hu ade de no hu ye jewels agudie diamond precious stones abo sonko abo wanwaso ene sika ene dwetɛ bebre ne wo casket nim na wo se wahyehyɛ no pepepepepepepe ebia da baby da pepepepepe casket beni enti casket it is be a container yɛde enema esisim te se obi a wotu kwan na wahyehyɛ wode mpaboa gu ha wode ne singlet gu ha wode ne shirt gu ha wode ne trousers wasiesie ne kama sana na casket ne tie jewels diamond precious stones ni nyina ewom yanto aso and thus arranged they reflected a light senior wahyehyɛ no edan de beedi enhan and glory equal only to the sun ne han eni nani monyam no ubetime di atoto awia ho nko a atwimfo ni kenkan midnight cry no no kore na omo discover no de toto de be ho de to awia ho to han ejina ma no kore the casket no ejina ma de nyama be ni wo truth no kore na nyama na wo mu a ebi a gold ebi a diamond yes ya arrange ne kama yenjidie fapem no ehimfa na ohu no ya arrange ne kama no me for the three chart ne to so abohu bon se figures no ya arrange bibia da baby sese deda kama ya arrange yes ya hyehyɛ ne kama edi ni see I thought it was not my duty to enjoy this wonderful sight alone. Ni usenya masade we daya mila so you. We ni swade num daya wo so. Ye no se enya masade se menkwa na ade we fefe we ade a mehu fefe menkwa no meje ho ana mani beje menkwa mani beje afa ho. Although my heart was overjoyed at the brilliancy, beauty and value of its content. E wom se mani jiye ebra me hu ade ne fe eni ndi ataye cheni ade ne mudro no makoma dia urusie boroso. I therefore placed it on a center table in my room. Intimidi babe sim we me lada ya woso yo me center table makonya simi dem and am be see and gave out word that all who had desire might come and see the most glorious and brilliant sight ever seen by man in this life. And me this is center table no so and me can say obi amra na omehwe ade wonwaso ne ade fefa me de mani ayi de be ehu timela ohun no kre no kre fa obofo di kan na obofo to so mienu nkransam no ye no oyeye opem ka kire wiase. The people began to come afi ne nkransam no was started so kan ni pampem ye de be eba in at first few in number sending nipa kakra bi but increasing to a crowd especially after 1840 now for nipa pem a demilitarized movement nechi. When they first look into the casket they would wonder and shout for joy. The moment on her casket no a woody sika a war precious stones it's a normal no crowd or discover a casket no they ya principle Daniel 8:14 out of Daniel 8:14 no crowd will pie by here 2010 a day 1260 1335 with your chat na so niema would no crowd will pie free and come she back casket mono obi ehwo nani age e dey nani gie because na kasafa Christo so maya etosum ye no ho yento aso. But when the spectators increase be hade fo no do so no everyone would begin to trouble the jewels. Afedi no bia afi omo ha agudie no. Omo ha agudie no. Taking them out of the casket. Afi no omo sisa omo yi free casket and scattering them on the table. E dey simple na wote. Scattering. Afi no omo hwete, omo ma ade ne hwete. So, and it dey ho asem no wo ka no. Or connecting the 43 chart. No chrome hunu ye no eno no come as so use word no scattering and I write scattering here brebe when they were tampering with the chat bro do mo say keka touch no sorry chat no na ye kire say how
ɛwɔ ho no sabra no na chase ye tampa yes sane ma no nisuade hunu no de mela hu ye no. I began to think that the owner would require the casket and the jewels again at my hand. And therefore, me shall say, "Me say, David, the casket must on same handle." And say, "You, it's not my wine." Yankopon. Wabeba, no baba bisa casket na free me ho. Any a good year ho doa. Eshemuno. And if I suffered them to be scattered, in this me makwan no mo hwete niamapa, any sika, any japadia ho do a woman. I could never place them in their places. Oba mint baby ehihya no mint to me find hihya esa in the casket again as before said na tie kane no, and felt I should never be able to meet the accountability. So what friends say me bua contam for ho a die na meka for ho, for it will be immense. I then began to plead with the people not to handle them. Afi misre abehwe adefo no woman kansam no aka wadwena aka wakoma na wapu ababetie no se debi mamu mfa mun sanka casket no agudie ne niam e woso no mama no woso sama mfa mun sanka no to take them out of the casket na mamu nyim free casket no mu sane etie no mama no ho saa. But the more I pleaded, the more they scattered. And pendodo amesre no, ne mpondodo na wo hwete no, wo hwete enyema wo casket no mu no. And now they seem to scatter all over the room. Afehyia na egudie sika dwete kobre diamond niema wo pearls. Afeni nyina hwete wo dan no. On the floor form ho nyina na casket igui. And on every piece of furniture in community see them wo nyina na afi casket ya niema egu wo casket mi ni nyina hwete agomo. I then saw that among the genuine jewels and coin, they have scattered an innumerable quantity of spurious jewels and counterfeit coin. Ain't war written Afehyia omudi jewels a good year enye papa eye counterfeit eye fake outside afra adiano. I was highly incensed at their base conduct and ingratitude. Afehyia when you saw their esua wadan edi and reproved and reproached them for it. Into me kawonenim ewo ho. But the more I reproved and pendudu me kawonenim, the more they scattered the spurious jewels and false coin among the genuine. After what they throw ebe fra no kure agudie no kure sika no kure na mensa kan what they throw na da be fra. I then became vexed in my physical soul. And began to use physical force to push them out of the room. Yes, sir. But while I was pushing out one, there more would enter and bring in death. After what the filth and shavings and sunny and all manner of rubbish. Rubbish, baller, baller. Eba be ra a dynamic casket until they covered every one of the true jewels, diamonds, and coins, which were all excluded from sight. Afehyia, if feeling sabi bola no e kata agudie ene ne pania ne won casket mi na kata bibia so. They also tore in pieces the casket. Casket nanka so started no and scattered it among the rubbish. And on the fra bola ni na. I didn't see it. I thought no man regarded my sorrow or my anger. I became wholly discouraged and disheartened and sat down and wept after me. While I was thus weeping and mourning for my great loss and accountability, in some way came Revelation 16. But I know you heard you soon. I remembered God and I'm a kaya ready. And earnestly prayed that he would send me help. Now me bomb say obesuma mo abreme. Immediately the door opened. And munumu kwane puni buye. And a man entered the room. And a papa bi wura adan. Papa be no wura adan. When the people all left it, after the microphone in jadian will become bibiase, having a dead brush in his hand. Ukura brush and I said prior. Ah, ya de pra.
yɛde pra efi fa so kura praeɛ open the windows and obi mpoma no and ɔyɛ dɛ